Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito naman po tayo sa Balingasay River in Bolinao, Pangasinan. Ito po yung update natin ngayon, December 22, time check 2:20 PM local time. May hanging bridge pa sila dito. Wow. Tingnan nyo naman yung river. Grabe, sobrang linis at green na green. Yan, floating cottage. Hey Lodo, what can you say about the place? Yes, it is very exotic. Very exotic place. Very charming. Yeah. Very charming to be here, I think. Perhaps we have to see further away to see what it has to offer us. Yeah. But you can expect much, I think. So we're heading to Campo Or. Yeah. 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 It's a nice place to walk. I know I was here before. Ah. Okay. Grabe guys, sobrang ganda dito. Samahan nyo kaming mamasyal dito guys sa Campo Or. Okay, let's go. Dito naman rough road, may mga tricycle din dito at mga single na motor. So nandito na po tayo sa Campo Or. Grabe, sobrang tahimik dito. Yan, dito na po tayo guys sa Campo Or. Hello. Okay, very good. Thank you very much. Day tour 8 AM to 6 PM. Entrance fee adult 50 pesos, kids 20 pesos plus 50 pesos with pool access. Cottages 500 pesos for 8 persons. Photo shoot 1,500 pesos. May mga vest din sila dito. Nagmahal na sakta, nag-Campo Or. Ito yung mga cottages nila dito. Hey Wilfred, are you going to swim? Yes, of course. Are you joining me? Let me see. I like the camera meant to join me for swimming because look at the water, so nice. Yeah. It looks very inviting. Yes, exactly. Then you can jump off to the hanging bridge. Yeah. Yeah, I think you can. But maybe I'm a little bit afraid for that. It looks quite high. Yes. It looks a little bit high.
but I would love to swim. At Yeah. least is there no crocodile here? I think there's no Because, crocodile here. Look at the border. So much forest. It's a hiding place for the crocodile. Maybe we have to ask if there is no crocodile. Yeah. Just to make it sure, you can ask first. Yes. Safety first. It's just for your own safety. Yeah. Don't mind the swimming jacket, but the crocodile Yeah. is more important. Yes. Doon po tayo galing kanina dumaan sa hanging bridge na napakaganda. Ayan, sa entrance pa lang may hugot at dito naman sa looban may hugot naman, no. Sinubukan ko magtampo. Ako yung nag-sorry. Ayan, agree ba kayo niyan, guys? Is that you, Zaki? Grabe, ang dami palang hugot dito. Kung may mga hugot kayo, mas maganda pala dito. Ang dami. Ayan, oh. Ikaw ang pahinga ko, kaso puro kautos. Doon naman, wag puro trabaho, lumandi ka. Grabe, ang dami dito. Ayan pa, madaling sabihin na ayaw mo na pero sumandok ka pa. Oh. Pag kumakain yan. Dati ang ganda ko, ngayon sobra na. Aba. Doon naman sa side, hindi ko hinihingi maging pogi. Pero binigay mo, pero binigay. Walang kayo. Yan, sumakit kasi pag galit ako, mas galit ka. Malaki pala dito. Ang ganda rin dito, Yan, kunting tao lang. Time check to 30 PM local time. Yan yung mga kasama kong AFA mag-swimming or yung isa lang yata. Are you going to swim, Sir Romulo? No, Aha. I'm hydrophobic. Oh. I'd rather fall in love. This is an Ohugut Park after all. Aha. So it is an ecological, it's a nature park, yeah. It is forested by coconut trees. So despite the heat next to the beach or on the beach, it's cool here. It's really cool. Yeah. I love the place. Yeah, and even Wilfred says he prefers it here than our tours yesterday. Oh, really? Aha. Because it's more simple, more natural. Mhm. I like the nature. It's more natural. How about you, Ludo? You want to join with Wilfred? No, please, I don't like to swim. Okay. You just sit and relax. Just sit and relax. Okay, And lie perfect. down. Mhm. Lie down. Yeah, of course you can. Grabe dito sa Bulinaw. Ang daming mai-offer nila dito sa mga tourist, mga nature. Sobrang ganda. Kaya dito pa lang sa Bulinaw, talagang malulula na kayo sa mga pasyalan. No wonder mga AFAM talagang dinadayo kahit malayo dito. And here, if you mind kissing, Die ging aan de draad te drogen. yeah. Ayan pa, 2024 na, wala pa rin jowa. Parang masakit yata yung masyado kasi mag-e-end na yung 2024. No diving, huh? No diving? Okay. No You can diving. swim. Yes, you can swim. Ayan, never ka nagkulang sa jowa mo kasi jowa ang kulang sa'yo. Oh yeah, and then we come back in the mud. Yeah.
No diving. Maximum 4 persons at a time. Malayo din dito sa highway. Kaya mas maganda talaga may dalang sasakyan. Alin ka rito? Single, taken, walang label, umaasa. Umasa. Umasa. Single, taken, walang label, umasa. None of the above. Bawal mag. Yan, grabe. Kung marami kayong hugot sa buhay, mas maganda dito yung perfect place for you. Ayan pa, sana naging cute ako kahit isang araw lang. Ang hirap kasi pag araw-araw. Aba. Di ba cute dito? Kung ililibre kita, saan tayo kukuha ng pera? Ayan, may mga cottage dito. Oh. Pwedeng mag-sleep over. Mga kubo. Swing. Swing. Pieter gaat in hangen, is dat in één keer een sling. Anders is dat gewoon een schommel, maar... Ik denk dat dit is de Jans. Ja, zwaar. Dat is het gevaar hier. Het is leuk als je dat over het water kan doen. Ja. En kan je laten vallen in het water. Di ba ang daming robot dito? Hugot pa more. Grabe dito guys, ang daming hugot sa buhay dito. Ayan. Yan, meron din silang campsite dito. Wow, grabe. Nakaka-inlove talaga ang nature. Mas maganda guys, no? Paminsan-minsan mag out of town naman tayo. Pupunta sa mga probinsya katulad dito na napakaganda talaga. Talagang nakaka-relax. Yan, marami din mga duyan dito. Ik vind het altijd lastig om daar juist in te kruipen. Als deze wordt het wel wet, denk ik. Ja. See you when you fall down. Yan, maganda dito guys. So, kung may mga hugot kayo, mag-relax kasi kunting tao lang din, kaya perfect dito. Yan. Sorry. Wat? Dit daar. Als je valt. Ja, dat zou ik denken. Ja, waarom kruipen we hier in godsnaam op? This is Campur, perhaps the most beautiful campsite in Pangasinan, I'd say. It's nature, rich in nature. And look at the river. This is Ilog Malino, or Clear River. Welcome to my barrio. Wanneer zijn we hier geweest? We kan geweest zijn. Ik vind het... Wij hangen er zo camera's. Good weer, Puto? Heel mooi. Nakakatakot lang din dito mag-swimming, parang malalim yung river eh. At saka wala din nagsiswimming. Maar niet meer. Oei. Dat is heel wankel. Okay, als je pad, my God. Wow, okay. Nog meer. Ja, kom maar gauw terug voor we museum gaan. Is goed. Is goed, Als kan je je een klein noemen. beetje beweegt, ligt gewoon alles plat in het water. Is goed, kom. Die mooie kampplaats is toch een beetje kaduk. Hoe zeg je dat in Tagalog? Kaduk?
Nee, Hebben jullie daar een woord voor? ik weet het niet. Iskaduk. Ik ben geen Tagalog. Naguba na. Naguba. Naguba na. Kuyaw na ang tanang. Naguba og samot. Nagubaog samot. Yan, bilibin ako dito sa kaibigan ko. Grabe, magaling ng magbisaya. Dugay siya sa Malay-Balay Bukid noon. 8 years. Kaya sobrang galing na niyang magbisaya. Kahit bumalik na siya sa Belgium, but still, ang galing pa rin magbisaya. Di ba, Wilfred? Oo. Dugay ko sa Malay-Balay. Yes. Sa bukid no, dito sa bukid. Sa Don Carlos. Mhm. Kung sawang-sawa na kayo sa buhay sa syudad na napakaingay, ito yung pinaka-perfect place para sa katahimikan. So maganda talaga dito ang tahimik. Yan, kung gusto yung mapag-isa, magmuni-muni. Yan, perfect dito. Yan, meron pa ditong mga frustration sa buhay. Magtapon ka dyan ng mga babasagin. Ilabas mo lahat ng mga galit mo sa buhay. Yan, no? Ik heb toch stenen in? Het hartskooi is toch kapot. Het springt toch in duizend stukken in elkaar. Oh, daar staat Ludo. Nee. Daar staat Ludo. Nee. Alle report staat in leven. Ik vind dat Je geweldig. brain, je health, bills. Echt waar, alles. Oh, Mr. Trump. Mr. Trump. Hier, Mr. Trump. Daar. Oh, nee, nee, het tegen jou, nee. Het gaat terug. Je moet er binnen. Mr. Trump. Oh, Mr. Trump. Nee. Let's go. Oei. Nee, niet jij bent aan het putten met je toestel. Ja, een gedicht voordragen bijvoorbeeld. Ja, nee, maar doen nou zo. Er wordt zoveel gefaked in deze wereld. Just like the Pope. The Pope. He goes with two arms. He does it so. Sobrang nag-enjoy yung mga kaibigan namin ng mga AFAM. Love na love nila ang Pilipinas talaga. Taon-taon yan sila nandito. At nag-i-stay din sila ng mga mahigit isang buwan din. Nakaugalian na nilang magbakasyon sa Pilipinas. Para na rin silang mga Filipino. Marami na rin kasi silang mga kaibigan ng mga Filipino. Lalong-lalo na to si Sir Romulo. Ja, dan wil je het erop te zetten. Ja, nee, juist. Het is wat goed. Een andere pose. Je kan ook eens iets proberen. Hè? Ja. Voordat je risico neemt, herschrijf je het testament. Nu niet goed is, dan geef je mij mijn ontslag. Ik word nu toch nog een die man die aan het tijd. Die achterop betaalt, dat dan die rivier is nog heel mooi. Ah ja, dan krijg je niet op die... Oké? Goed. Just goed, hè. En dan ben je zo...
Dagen bested, det var litt verdt. Hva sa ikke? Jeg tror du kunne nok stått fra igjen. Ah, ja, ja. Maar wij kennen die goede plaatsjes niet, hè, zoals jij. We do not know, yeah, those nice places. You know. This is a very nice place. Slapen komt er in de schip. Wat echt wel leuk vind, dat we zo slapen. En dit bij natuur. Ja. En je hoeft alleen maar lawaai van de natuur. En je kan nachttijd plaatsen buiten. Meron din silang kainan dito. Pamuagan, Simply Delicious. Yan, dito sa taas. Saan po ba? Hindi. Mas yan. Pauwi na kami, guys. Maganda rin naman yung daanan dito, concrete at may hawakan din. Kahit umuulan, wala pa rin problema. Andito na po tayo ulit sa hanging bridge na napakaganda. Yan, pwede dumaan dito yung mga tricycle at mga motorcycle. Guys, ito po yung update natin ngayon dito sa Camp 4 in Balingasay, Bolinao, Pangasinan. As of today, December 22, 2024. Marami pong salamat sa patuloy yung suporta at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.